ಸೊ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯು ಡೋಂಟ್ ಲೀಸನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಅಥವಾ ಅದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರಲ್ಲ 100%. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬಿಡು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಫ್ ಐ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ಯೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಸೆಂಡ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಯಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್, ರೈಟ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಆರ್ಥೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಇಬ್ರು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್. ಬೂಲಿಯನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೂಲಿಯನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಐಡಿಯಾ ಇದೆನಾ ಬ್ರದರ್ಸ್? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಬೂಲಿಯನ್ ಆಪರೇಷನ್? ಮತ್ತೆ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದು ಬೂಲಿಯನ್ ಆಪರೇಷನ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಹೌದಾ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ 2 ಇಂಟು 3 ಪ್ಲಸ್ 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಬ್ರಾಕೆಟ್ 6.5 minus 2.5, then overall divided by 2. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು? How you are going to solve this problem? We can apply the rule called Ball mass, the basic math. ಓಕೆ So first ನಾವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ ಬ್ರದರ್? ಇದು ಒಂದು ಹೌದು ಸರ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಎಸ್. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? 6 ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್. ಇದು 5/2 ಅಂದ್ರೆ 2.5 ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಇದು 6.5 ಮೈನಸ್ 2.5 4 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಎಸ್ ಬೈ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಸ್. ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಈ ಲೆಕ್ಕ? 2 ಇಂಟು 3 6 ಪ್ಲಸ್ 5/2 ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ ಹೌದು. ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರೂ 7.5 ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಹ್ಮ್. ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಸಚಿನ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ರಾಂಗ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ರೈಟ್, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ರಾಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೂ. ಸೊ ಅಕ್ಯುರೇ ಇದು ಆಗಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ವಿ ಯೂಸ್ ಬೂಲಿಯನ್ ಆಪರೇಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೊಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಶಾಫ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ಈ ಶಾಫ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಏನೋ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಬಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಇದು 2 ಬಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಇದು 3 ಬಾಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೈಸ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಬೂಲಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ನಾವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರೋದು ಕಾಮನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಸೀನ್ ಕ್ಯಾಟಿಯಾ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಸಿ ಇಸ್ ಆಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2 ಬಾಡಿಗಳಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಬಾಡಿ 1 ಇದೆ ಅಂಡ್ ಬಾಡಿ 2, ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ 2 ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸರ್. ಆಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇನ್ ಬೂಲಿಯನ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೂವ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಥಿಯರಿ, ಮೈನಸ್ ತರ. ಓಕೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಒಂದ್ ಬಾಡಿಗೆ, ಒಂದ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ,
ದೆನ್ Yes, sir. ಥರ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂನಿಯನ್ ಟ್ರಿಮ್. ಯೂನಿಯನ್ ಟ್ರಿಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ತರ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಭಾಗಾಕಾರ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೊಂದು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಶಾಫ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು, ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಇಡೋದು, ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆನಾ? ಹಲೋ. Yes, Okay. yes, sir. Yeah. So now what we do from today onwards, we'll to do same to same industrial type. Okay. Okay, sir. So first ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, you have to insert, go to the insert, then create a geometrical set. Name is sketches. Sorry, first geometrical set is wireframe or reference. You can take anyone. I take wireframe, then I go to the point, then I'll see here you need to keep coordinates x0 y0 z0. Then you should give okay. So in the wireframe I have drawn the point, right? Yes, sir. Then I take one more geometrical set, which is 2D sketches. So all the 2D sketches we are going to keep it here in this. So next thing is that we need to use this positional sketch. In the industry they don't use this normal sketch. Okay, Sir. you use this positional sketch. So when you open the position sketch, no, you can see here, see reference, here you will see sliding and positioned. Always take position. Then in this, click on no selection. Now you can select the plane. I'll select this plane. Then next is origin. You have to select the origin point. So go to the third option, click on projection point. Then go from the specification tree here and select this point as projection point here. Then next check H and V. So H always should be here, V should be here in this plane. Then give okay. Now let me create one geometry. Then give exit. So I'll give the part. So here it is asking the current in work object isn't in a body. The new solid feature is created after the last feature of the part body. So it is asking us to whether to create this in part body or not. Okay. So always remember guys, don't create solid features in this part body. Create this solid feature separately. Always, never ever use this part body. So what I do is I go to the insert, I'll take the body here. Then see, I have taken the body and I name it. Right click and go to the properties and name it, which is rectangular prism or rectangular, I take for your understanding. Rectangular solid feature. Then give okay. Then I create it here. When I click on the pad, you can see here profile. So I just click on the sketch. The next is mirrored extent. I make it. Then I'll give like 50 mm. Then enter. Now I'm going to change the color of this. I'll give yellow. Now what we do is here I'll go with the again next sketch. So I'll go to the sketches, right click and go to the define in work object. Then here again I need to click on the positioned sketch. Then here reference, I'll take this time as this plane. So here I have selected the plane, then come to the origin, which is projection point. Then go to the specification tree. From here, click on point. Then next here. So see this, I'm selecting this plane this time, right? So V is here and H is here. So when you are writing something here, so H always should be here. So H should come like this and V should come like this in this plane. So we are writing on this plane, right? When you are writing it,
So your H should looks like this, V should looks like this. Excuse me, sir. Yes, sure. ಸೊ ಇದು ಸರ್ ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಪ್ಲೇನ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಆ ಥರನೇ ಕಾಣ್ಬೇಕಂತವಾ ದ ಹೆಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಪೊಸಿಷನ್? ಹಾ, ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಬರೆಯಕ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಹಿಂಗ್ ಉಲ್ಟಾ ತಿಲ್ಟಾ ಈ ರೀತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್. ಈಗ ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ, ಎಚ್ ಇಲ್ಲಿ, ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ, ಎಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಐ ಟೇಕ್ ನಾವು ಸಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಎಸ್ ಎಸ್. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ನಿನ್ನೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಹ್ಮ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸಿಮಿಲರ್ ಥಿಂಗ್ ಸರ್. ಯಾ. ಸೊ ನಾವು ಸಿ ಹಿಯರ್, ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸೊ ಸೊ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಯಾವಾಗ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಾ, ಡನ್. ಆ ರೀತಿನೇ ಇರಬೇಕು ಬ್ರದರ್. ಯಾ ಗೈಸ್, ಎನಿಥಿಂಗ್? Okay, next I'll go with this. So I need to H in this position and V in this position. I'll do swap, click on the swap, then H came here and V is here. So what I do, H, I'll reverse it. Here is H and here is V. So now let me take the circle. Now I exit the workbench. So this is my second sketch and this is my second geometry. What I do is here, again I go to the insert, I take the body and I'll name it as, go to the properties and I'll name it as circular solid feature. So now I go to here, then I give a pad and I select it. Then I'll give the mirror extend and give like 100 and give okay. See, now we have two individual bodies. Let me change its color. So see here, you have two individual bodies here. So let me perform operation on this. So let me hide this axis system. Okay. This is body number 1. Okay. And this is body number 2. So now what we are going to do is, we are going to perform first add operation. If I perform add operation, these two individual bodies becomes a single body. So which is 1 plus 2, which is equals to 3. This is the answer, right? So this, now if I add these two bodies, this will become a single body. So let me do this first operation. So how to do means, first you need to define the, for one body. So I'm going to define this rectangular body. Just click here on this, then right click and make define in work object. When you do define in work object, you get an underline over here. So what we are going to do is, we have defined this body. Now next, in this body, I am going to add this. Just right click and go to the last option. Then here you will get all the Boolean operations. So in that, I'll perform add operation. Give preview, then give okay. So now see, two bodies, two individual bodies became a single body. You just expand the specification tree. So just click on this plus mark. See, this body circular solid feature is added in rectangular solid feature. So after doing this, what you need to do is, you need to update it in the bottom. Here is a update So, symbol. Update it. ಸರ್ ಆಡ್ ಫೀಚರ್ ಒಮ್ಮೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ. ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು. No problem. I'll explain one second. Okay. So let me delete this. I break this relationship. So we have two individual bodies. Yes, Dikshit. ಎಸ್ ಸರ್. First is rectangular solid feature. Then second is this blue, purple color.
We have two individual bodies. What I'm going to do is I'm going to add. So from which body I want to add is in the rectangle body, I'm going to add this body, circular body. Okay. So Yes. when you are adding the main, this is the parent now. Okay. This child you are adding Okay. in this parent. Yes, Are sir. you getting? Yes, sir. Yes, So sir. first you need to define one parent. So this is your Yeah. parent. Okay. This Yes, is sir. your parent body and this body is your child. So I'm going to add this child in parent and I'll make as a Yes. single family. So you will get final body as a single family. Okay. Yes. First you have a two individual bodies. So let me Yes. do this. For this, what you need to do is just parent body. You should go to the parent body first. So which is the parent body here? The box. Yellow, right? Like, yeah. Yeah. So I you just click on the yellow and right click and define in work object. So once Yes. we have defined now parent body, in that parent, I'm going to add the child. So I need to identify child. Where is child body? This solid, circular, solid feature, right? Yes. What you need to do is just right click on this body, then go to the last option, then here click on add Yes. and give the preview and give OK. Yes, sir. Okay, after adding this, see you can see here in few softwares you won't get this symbol. Can you able to see this symbol? Yes. Yes, sir. Let me make it bigger otherwise. So here, can you able to see the symbol? Yes, sir. Plus. So this, yeah, it is a update symbol. You can find this symbol in here, same symbol. Yes. So what you need to do is, which is the indication of update. You just come in the bottom and update it here. We have updated, right? That symbol gone. Yes. Clear, guys? Any doubt here? No, sir. Yeah, okay. So what next? We'll do the next operation. So now I have added the two bodies, right? Now I'll remove. So see here, this entire, if I click on this, this is a single body. So now I'm going to remove this feature. So to break this relationship, what you need to do is when you expand this body, you will get add. So what I do, I'll just click on delete and give OK. So now again, we have two individual bodies, right? Yes, sir. Now I'll perform this remove option. Okay. So now parent is this, yellow is parent and this is purple is child. So what I do here is I just click on the parent and define in work object. Then next go to the solid feature, right click and go to the remove. Then give preview. See, we have removed this much material from that. Is it clear, guys? Yes, sir. Q, okay. Okay. Next, one more logic I'll tell you. Okay. Let me break the relationship again. Okay. So what I do is here next, this time I make child as a parent and parent as a child. And now we will see. To make it child as a parent is, you have to right click on the circular solid feature and define in work object. Okay. Then what I do is I go here and I remove this. Give preview. See, you are removing this much from this lender. Mm. Is it clear, guys? Yes, sir. Yes, Sachin, sir. Yes. Dikshit, Yes, sir. Clear, sir. you have to practice. Okay, once if you practice, you Yeah. get it. Okay. Okay, sir. Then just cancel it. So next operation I do, which is union trim. Okay, let me do union trim. So first I take this as a parent body. Okay, this time.
Then again go to the right Yes, click sir. and define in work object. This become a parent now. Rectangular solid feature. Now I am going to perform this as a child. What I do is here, I'll go with the union trim. So now what I do here, faces to remove. When you open this feature, you get faces to remove and faces to keep. So what I do, I want to remove this face only. And I keep this face as it is. See, you get this and give OK. So union trim is like dividing, okay? Sir. When you divide 5 by 2, what is the answer? 2. 2 2 ja 4, 2.5. right? You will get 1 as reminder. So this is one reminder, you can keep it. You are a dividing parent with the child. So you can keep this or this. So I'm keeping this side. I'm deleting this side and I'm keeping this side. So like this. Let me show you again 1 second. So to break this relationship, what you need to do is just click on this plus mark here from the specification tree. I click this here. After clicking here, trim is here, right? Just right click and trim it, delete it. Again you get two individual bodies, solid feature and rectangular solid feature. So what I do is here, I define one as a parent body, one as a, so this time I do the same thing. Just go here and do the union trim. So this time I'm going to use this option, keep means it will not remove. Okay, so I keep this, then I remove this. No need to remove, no need to click on this faces to remove. Just click. See, is it clear, guys? Yes. Yeah. So now a few rules are there for this. To perform this command, you should have a few rules. You should know. So the first rule number is this. So two bodies should get intersect. They should have intersection contacts. Sachin, what do you mean by intersection contacts? Suppose I have rectangle as Intersection input. ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ Ena. ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. Okay. Intersection ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲ ಬ್ರದರ್, ಈ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಲೈನ್ is intersected with the rectangle. Okay. So means which gets passed through with the another geometry. Okay. Here we have two geometries. So first geometry is rectangle and second geometry is your line. So here what is happening? So line is passing through this rectangle, correct? So which is intersection. So suppose I take now circle. Let me take one geometry, circle. Then let me take another geometry. So let me take this rectangle as second geometry. So here what is happening, brother? ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಸರ್ಕಲ್. Okay, ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ? 1 2. Okay. ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಲೈನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಆಗ್ತಿದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ದೀಕ್ಷಿತ್, Yes, sir. Yes. ಈ ರೀತಿ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ Yes. ನಾನು Yes. ಸರ್ಕಲ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ Yes, ಇಸ್ sir. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಿಮ್ದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, then we have one more rule. So second rule is tangency contacts. What do you mean by tangency? Passing 90-degree to the surface of the circle. Yes. So for an example, I have a circle. ಈಗ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ದೀಕ್ಷಿತ್. ಓಕೆ, one circle, one Yes, sir. geometry.
ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಟೇಕ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಮೇಲಿಂದ ಹತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒಳಗಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಮೇಲಿಂದ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಎಸ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಸಿ. ದೀಕ್ಷಿತ್, ಸಾರಿ Yes, sir. ಸಚಿನ್. Yes, yes, sir. ಸಚಿನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ ಬ್ರದರ್ ಇದು Yes, ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಸಿ? sir. That is. Yes. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಈ ಕಮಾಂಡ್. ವೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಸಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್, ಇದು ಬಾಡಿ ನಂಬರ್ 1, ಇದು ಬಾಡಿ ನಂಬರ್ 2, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಸಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ. Tangency. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹತ್ತಿದೆ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದೇನೋ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ? ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೇಲೆ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಮೇಲಿನ ಲೈನಿಗೆ ಹತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಇನ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಸಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ದಿಸ್ union trim not work. Clear? Union trim ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾ, ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಕ್ ಆಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ ದೀಕ್ಷಿತ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಯಾಕೆ, ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಲಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ? ಸೊ Yes, ಲೆಟ್ ಮಿ quickly choose the sketch here. So I'll go to the positioning sketch. So what I do is, this time I take this body. So I take the circle. Circle. I make this and this as a tangency contacts. Then exit. Next time ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ I insert one body, because it is an individual body, right? I go to the body and I'll individualize body. Then I'll pad it. Now shall we Yes. perform? Now what I do is, this is my I'll hide this body for the time being. ಇವಾಗ ಮಾಡ್ಲಾ ಯೂನಿಯನ್ ಟ್ರಿಮ್? Okay, first I need to define the parent. So I'm going to define here as a parent, define in work object, then this body 4. Go with the union trim. Faces to remove. Which face I need to remove? This. Cube. See? It's not working. Completely it is going, right? Yes, sir. What I taught is, one side it should go, right? Yes. One side cut ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಇದು? It should go one side, Okay. right? Here or here. Which is not going. Correct. Clear, guys? Yes, sir. Yes. Suppose what I do is, now I go to the rectangular body. So I'll increase the thickness of that. So let me hide it for the time being. Now again we'll make it intersection. I go to the thickness command over here. ಇದು thickness command explain ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ? Thickness ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ edit for the solid body. Okay, done. So what I do is, here I'll give like 100 mm. Give okay. Now see, now I'll unhide that. Now see, we have intersection contacts, right? Yes, sir. Now can I perform union trim? Yes, I sir. define this as a parent body. Then I go to this body, then right click and go to the union trim. This time I am going to remove this side. Cube preview. So entirely going again. Why? Because still it is not intersecting. See, it is still, it is going, coming outside. Correct? So what I need to do is, I need to increase its thickness. So here I add this face and I add this face also. Now you can perform union trim. Now it is completely intersected, right? Yes, sir. Two bodies completely intersected. Now you can perform. So just right click here
Just right click and go to the union trim. Then faces to remove. This side you can remove. Give previous. Understood, brother? The difference? ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? Yes, sir. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟ್ರಿಮ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So let me break this relationship. Assembly, okay? So now what I do is I'll explain with the assembly. ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ರೀತಿನೇ, ಬಟ್ ಇದು ಆಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಮರ್ಜ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಎರಡು ಸಪರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿಫೈನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಹಿಯರ್. Define in work object, then go to the circular, right click and go to the assembly. View preview. See. So this is assembly. And you have to update it. Is it clear, guys? ಸರ್ ಆಡ್ ಮತ್ತೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ನೀವು? ಓಕೆ. ಆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಆಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಮರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಗ್ರೀನ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಗ್ರೀನ್ ವಾಟರ್. ಮತ್ತೇನಿದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ವೈಟ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಇವೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ವಾಟರ್ ಕಲರ್. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದೇನಿದೆ, ನೀರಿದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ? ಜಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಆಯಿಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಎರಡು ಇದು ಆಗಿರಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ, ಇದು ಒಂದು ಬಾಡಿ ನಂಬರ್ 1, ಇದು ಬಾಡಿ ನಂಬರ್ 2. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎರಡು ಆಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬ್ರದರ್? ಮರ್ಜ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾಡಿ ಬಂದು ಮರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. Okay. If this is unclear, I'll just make some even more simple and I'll explain. You please ask me if you didn't get a clarity, if this is unclear to you. ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೋಲ್ ಇದ್ದಾಗ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಹೋಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಾಫ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಆಡ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಆಡ್ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್, ಗುಡ್. ಸಚಿನ್, ಹಲೋ. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಬ್ರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗೋಣ ಬೂಲಿಯನ್ನು.